Let's go over what we know about the crime scene. Laten we gaan. Oh. Gaan we weer buiten in de tuin doen, hè? Daar doen we ons denkwerk. Ja. Freya was definitely up to something. Something to do with the statue in the garden, I think. Hé, die statue. Waar we al de hele game in We willen. should go back and check. And we Ja, could have missed nou. something. Het gaat nu eindelijk gebeuren. Ik weet alleen nog niet wat er gaat gebeuren. Ik ook niet. Hier staat in één keer een krab. Stond hij er al? Dit is mij niet opgevallen. This wasn't here before. Dit was het Ja. hier voor. Ja. What is it? Wat is het? Pick it up. It's a little They- wooden toy. Looks kind of like a crab. There's a note stuck to the back. Ah. What does it say? Grimoire? This is my Huh? new friend. He likes music. Simple melodies will move his soul. Oh. Ja, nu gaan we die melodies halen. Ja. Zie je dat? Het is een hele nieuwe item. What do you think? Is it really from her? How Zij Zij is can niet it be? dood. Why don't we Not check the this- handwriting with Freya's Yeah. diary? Good idea. Hold on. Well, It's a perfect match. Ja. well, it's confirmed. We have a ghost helping us. Let's keep Freya's this to dood. ourselves for now. Of toch niet? What about the little wooden toy thingy? Maybe we can put it to some kind of use. Er gebeurt iets. Unfinished business. Hebben we nu, na 28 video's, pas chapter 1 uitgespeeld? Is dat het? Dat lijkt me niet. Ja, we gaan nu die melodies dus weer opnieuw pakken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Hier, vogeltje was een melody. Kijk, krab, krab. Birdsong. Zie je dat? Ja. Oké. Hierbij. The crime We scene. know a little more about the crime scene now. So, what do you think? Was Freya stabbed by her own painting? Ja, ik kan me niet voorstellen. Ja. Ik denk... Blood from the paint pot. Paint from the paint pot. Dit weten we zeker, denk ik, of niet? Ja. Blood was used to paint the red tip of the painted ink tip feather. Maar waarom? To prove the existence of magic, dat denk ik niet. To resemble a bloody knife? Misschien. Mogelijk. So it could stab Freya? Ja, dat Nee. lijkt me toch niet. To hide the evidence? Nee. Ik denk dit. To resemble a Ja. bloody knife. Denk je niet? Blood from the paint pot Oh, in één keer was goed. used Lekker. to paint the red tip of the hele painted tijd ink ook al, tip hè. feather to resemble a bloody knife. I think you're right. Can't decide if I'm disappointed or relieved. I have a question. Why? Either it's a very strange coincidence, or somebody set it up. Somebody deliberately put blood in the paint pot and hid that feather after the crime. Why? To distract us? Mogelijk. Possibly. Freya. Well, it Zelf. worked. Possibly. Flora's the only person who could have hidden the feather, unless someone took it from her. Let's go over what we do know. The door was locked the whole time. Ja. It stayed Ja. locked until Maar Fritz vanaf kicked het it down. plafond kon Normally, iemand daar it can kijken. only be opened from the inside. Pointer said he couldn't see Freya from his telescope, but he did see Flora lying by the window. Ja. So whatever got Freya got Flora too. Except Flora survived. She didn't get a stab wound like Freya did. Hold on. If there was no knife, then what did stab Freya? It could be anything. It might not even be important. How is it not important? Right now, I'm less interested in the what and more interested in the how. Door het dak. The angle of Freya's wound suggests she was stabbed at a perfect right angle. That is, from directly in front of her. But she was standing right up by the canvas. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with a painting.
maybe something went through it. Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Ja. Okay, well, how about this? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Hey. Maybe her being stabbed and her falling over are completely Ze unrelated. is gevallen en daarna is ze van bovenaf gestapt. Ja, of ze is... Ja. Ja. Dat is mijn theorie. We moeten melodietjes. Melodietjes. De deurbel was een melodietje. Kijk. Krabbetje. Doorbel. Birdsong. Even een patroontje. Ja. Dit wordt een krab, denk ik. Alles bij elkaar. Wat was nog meer een patroontje? Hier ligt een ring. Oh, er is ineens... Oh. What? Oh, Oh yeah, Tangle. twir. Wat was nog meer een patroontje? Even Muziek kijken. bedoel je? Ja. Hier, er stonden plaatjes op. Oh, is hier. Deurbel, een mondje en een piano. Die piano is bij Poppy. Ja. It's one of those big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. Oeh, niet? Waar hadden we dan een Ik heb piano? niet echt ergens een ander muziekje gehoord. Yeah, it's a big There glass. are weeds in there. It's an aquarium? Could be. Anymore. We kunnen nog naar Flora gaan. Want die weet misschien... Ja, in die tuin, daar gaan we iets vinden. Ja. Poppy's Room, is daar geen muziek? Ja, hier staat de piano, ja. There's a name for this kind of piano. You know, these ones that stand upright? Daar op het schilderijtje. Sheet music. Presumably for piano. It's only a few notes. I'd barely even call that music. Yeah, it's been framed. Ja. Ja. Must be important for some reason. Dit is... Oh, dit hebben we nog niet eens bekeken. Misschien kun je het haar laten spelen en dan kunnen we daarna de krapje aan. Ja, ja. Various handmade posters. What do you think Hebben we those deze, symbols mean? deze raam? Hebben we deze kamer wel gehad? Dit Nothing. ziet helemaal niet bekend uit. Nee. We zijn hier nog niet geweest. It's a metronome for keeping time. Oh. It's ticking. Is it a bomb? It's supposed to Oh, be. we zijn hier nog helemaal niet geweest. Not sure Nee. what those symbols are though. Use the buttons to rotate the dials. Wacht. Klopt toch? There we go. Ja, easy. Easy. Minder dan 10 seconden puzzel opgelost. What We happened? hebben deze hele kamer nog niet gezien. Little hatch unlocked in the back. Anything in there? Mm-hmm. It's a photograph. Oh, Part of a photograph. dat afgescheurde stuk. Ja. Hé, maar is dit Poppy dan? Met blond Dat haar? denk ik. Die Dat Walkman? denk Ah. Ja, dat denk ik. Ja. There's something about that pink cassette tape. Ja, die hebben we al gezien. Suspicious. Ja. Nu komt de Poppy Let's ask suspicion. Poppy about it. Gaan we doen, nu meteen. Poppy. Ik ga eerst even kijken of we hierna kunnen vragen, die sheet music. Hè. Yeah, it's mine. Zing het even. Can you play the tune for us? Ja. Can you play the tune for us? Lekker. Sure. It's En die literally kikker die pakt dat dan op. I have it memorized. Kikker. Krap. Oké. I don't know what that is. Dat Weird. ben jij. Considering we found it hidden in your room. Well, my room is full of junk. There's probably a bunch of stuff hidden in there. I don't mean like. Please stop talking to me. Suspicion. I need to confirm something with you, Poppy. Confirm away. What can you tell us about this cassette tape? Is it yours?
It belongs to Freya. She liked to have music playing while she was painting, you know. And do you know what kind of music is on this tape? No idea. Acid jazz? It's piano music. Sounds an awful lot like your music, to be honest. Sure it doesn't belong to you? Why are we even talking about this? Cassette tapes have been redundant for a good few years now. The tape was found at the crime scene. It was in the gramophone. It's not mine. Oh. I'd never own anything like that. Nou, Why ze not? staat dus op die foto. Not my color. You used to like these colors. Dat is... Ja. You used to like these colors. Ridiculous. We need a clue to compare with the cassette tape. Something that Ja. proves Poppy used to like Die these colors. foto. Lekker. Easy. Ja. Let's take a closer look at this. Kijk jij maar eens even close. De pink cassette player. De pink cassette tape. De pink cassette tape. Found in the garden. Nee, die was niet in the garden. Found at the crime scene. Matches the pink cassette Nee, player. wel. Used by Fifi. Nee. Used by Poppy in de sold foto. Oh ja, dat klopt, ja. Ja. The pink cassette tape Oh. found at the crime scene matches the pink cassette Ik steek mijn player duim op naar de used camera. by Ja, dat Poppy weet in ik. this old- That is not me. Yeah, it is. I'll prove it. Oeh. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ja. You look a little different, but Fifi and Freya are pretty recognizable. It's clearly a photo of you with your two best friends. Why'd you tear it up? And then hide it? I think the answer is pretty straightforward. Ik denk de derde. Ik ook. Poppy hates Fifi and Freya now. You sure about that? Not entirely. I think the answer is pretty straightforward. Oh, dat is het niet. Oh, dan is het de eerste. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat zij de moordenaar is per se. Nee, dat kan je hier niet Poppy uithalen. doesn't want to look like that anymore. That's it. Makes this whole thing seem kind of irrelevant. Maybe. It depends on the reason. The reason she doesn't De want to reden. look like that anymore. The passage of time is a powerful thing. Hold on. This means that pink cassette tape does belong to you, Poppy. It used to. I recorded some piano music onto it and gave it to Freya as a gift. Years ago. Dat deden we vroeger, Freya hè? could have Mixtapes geven. easily been listening to this tape at So? the exact moment she was killed. There's gotta be a connection between the tape, the gramophone, and the murder. Oeh. There's one other thing I want to know. How did it get that crack down the middle? Ja, I have no want die idea. crack, dat zat ook in heel veel andere dingen. hè? Ja, in die kamer. Kijk, hey. Oh, dat piano song. Ja. Ja. Want het enige wat we nog moeten is dan dat mondje. Dat mondje moeten we nog. Ja. How did it get that crack? We hebben nu van iedereen een suspicion, behalve van Penny. Die sheet music, daar kunnen we nog naar vragen. Nee, dat hebben we net gedaan bij haar. Ja. Die real thingy moeten we nog wat mee. En we moeten nog een mondje. Zou dat deze zijn? Oh, whatever it is, it's Well, it is the music. Gotta what's practice. with all the broken glass. Nee. Ik stel voor, we gaan naar de stille vrouw. De stille vrouw, ja. En we gaan haar vragen stellen over de Golden Beetle. Die zij kwijt is. Dan gaat ze waarschijnlijk alsnog niks zeggen. Do you know anything about this beetle? Ze zegt gewoon niks, hè, die vrouw. Goed gesprek dit. Echt, hè? Oh. Nee, we hebben geen kut aan. We gaan weer terug naar Poppy's room. Want daar vandaan kunnen we misschien komen in de avondtuin. De avondtuin. Ja, het blijft mijn woord. Ja. Het Er is bed. een slotje op de More deur. handwritten sheet music. Een sok. Just a bunch of clothes on the floor. Nothing weird about that. Ik heb het slotje gezien op de To deur. hoor. you. Ja. A lamp.
It is most definitely turned off. Oké. Anything in the wardrobe? Dresses mostly. I never realized there are so many shades of black. Een roos. A single red rose. How very Staat ook traditional. op de grammofoon. Yeah, weird. Plop. Nou, we gaan een slotje A kijken big voor jou glass hoor. door leads out into a garden. Somehow. There's a little mechanism by Okay. the handle. Yes. Maar dit kunnen we. Oh, dit begrepen we vorige keer ook niet. Nothing. Still All locked. 4 tiles have a moon symbol. Those other symbols look like suns. Ja, Surely that's something to do with it? I Als think in it is. tegenovergestelde But in misschien. an abstract kind of way. we hebben deze puzzel al eerder gehad. Maar hoe? Het tegenovergestelde spiegelbeeld maken. Dus Spiegelbeeld? 1 maandje tussen die 3. Die staat er al. En dan die aan de andere kant hetzelfde vormpje als het zonnetje staan. Ik zit aan mijn scherm te wijzen. Ik snap niet wat je bedoelt. Nee, dat snap ik. Ik bedoel, alsof de maandjes het spiegelbeeld zijn van hoe die zonnetjes erop staan. Dus, Ja, dat. dit. Nee, je kan het al goed. Nee. Nee, of die zat al in het midden. Die moet Dit. in het midden. Ja. Nee. Maybe the Oh. information we So need where is it? somewhere else. The information isn't here. Maar waar is die dan? Hebben we iets anders met maandjes en zonnetjes? Ja, want we hebben deze puzzel al gezien. Maar hoe dan? Nou ja, nee, ik weet het. In die kamer I guess van, we'll come back later. die Fitz zit ook deze deur met ook deze puzzel. Is dat zo? Oh ja. It's locked. I thought we were halfway. We are. What's that thing by the handle? Misschien moeten we... Ja. Hier moeten we zien waar de maandjes Rolletjes staan. mee. En aan de andere kant waar... Ja. Maar deze kun je niet goed zetten, want deze weet je nu. Zo toch? Ja. It made a noise. I guess that was right. And the door's still locked. Ja, nu moet die I andere. still feel like we made some sort of progress. Ja. Ja, lekker. Soms onthoud ik wel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ook wel. Heb je ook onthouden A hoe de big maandjes glass stonden? door leads out into a garden. There's a little Yeah. mechanism. Ik ook. Oké, gelukkig. Zo toch? Ja. Something happened. That must be it. Finally, it's Ja, open. de avondtuin. Whatever's on the other No. side better be worth it. Nou. Rooftop garden. Hij heeft een headset op. It's another little statue, doing a really bad job of hiding in the bushes. He's playing a lute this time. Een loot. He's also wearing headphones. Well, they're not Yeah. part of the statue. Nee, And they're not headphones. They're Hey. earmuffs. meenemen. Ja. A pair of earmuffs has been placed. Oké. Nou, Nieuwe item. Giant stone frog. Love it. sowieso. Ah, he's got his tongue out like he's catching snowflakes. Cute. Except those aren't snowflakes. They're feathers. Feathers. Van die vogeltjes. Nee, niet de veer die wij zoeken. Hè? None of the feathers? Nee. There's something about those petals we found. Hey, de laatste suspicion. Something Ja. suspicious. Gaan we nog Let's niet ask her doen, about it. want ik wil eerst even hier deze tuin afmaken. That's one big dragonfly. Or one very small dragon. Ah, a little water feature. It's making me sleepy. Wonder how it's hooked up. Oké, een roosbush. It's a rose bush, growing on a little patch of bluish soil. Apart from a couple of loose petals on one side, the whole thing looks very well Dit is cared waar for. Fitz Vandaag. tuinierles Roses are heeft bright gegeven. red, too. Now, aren't Tuinierles. roses normally that color? Exactly. Oké. A little pond. It looks really, really deep.
for some Ja, reason. dan ga je naar See het those metal bars aquarium. around the edges too? Oh, yeah. What do you suppose they're for? Nothing anymore. Ah. Looks like somebody broke them and then never bothered to fix it. Oké, wat is dat? More egg statues. I don't get it. Why eggs? Well, either they have some special significance, or the sculptor was just really lazy. What do you mean? An egg has got to be the easiest shape to make. Zou je zeggen, hè? Helemaal niet. Eggs, eggs, eggs. En daar hebben we overal naar gekeken, toch? Behalve de brug. Oh, good. A bridge. I'm glad to know there's a way to get across that tiny, tiny pond. Not all bridges are about getting across stuff. Ja, dan gaan we toch maar naar Poppy nu dan, denk ik. Ja. Want volgens mij is dat de laatste suspicion. Of naar Penelope. Sorry. Daar gaan we. So, yeah, we found this. Oh, that's nothing. You wrote, "Now I'll get her," on a piece of paper and hid it in your room. That's not nothing. Actually, it's not the message I wanted to ask about. It's those Het red is de flower blaadjes. petals. The petals. Ja, from Red Roses. They're from red roses. And there's only one place in Tangle Tower with red roses. We need a clue. Something that shows the roses and who they belong to. Die rozen zijn van Fitz en Poppy. Ja. En niet van haar. Ja. Maar hoe kunnen we... Ik zie hier nu geen Red Roses. Ja, die crumpled papers en die blaadjes, maar... Wat zei jij nou net? Op die grammofoon komt een roos? Oh ja. Die staat er ook bij? That's not right. Nee. Nee. Crumpled paper? Ja, maar Dat dat... wist ik wel, maar... dat wisten we ja, al. nee. That's not right. Nee. Oké. Ik wil naar buiten. Ik wil... Die roos stond in de tuin. Ja. Ja, dat is dat vogeltje. Die is het ook niet. Evidence of a red rose. Ja, hier. Hier. Ja. It's a drawing of Fitz and Poppy in the rooftop garden. Fitz See en what Fitz is Poppy. holding? En Fitz en Poppy is niet I Penelope. Can't imagine what you're getting at. But it doesn't Nou, matter. ik wel. I couldn't have taken anything from the rooftop garden. It's only accessible from Fitz's room or Poppy's room. How could I have taken something from a garden to which I have no access? Is it really only accessible from those two bedrooms? For most people, it Nee, would be. Nee, want But die don't forget, spijlen. Henny's Ja, the resident ornithologist. My dears. die vogels hebben die bloemen Oh ja. gejat. Accusing me. Vogels. Die veren lagen daar. Lekker! Ja. One of Penny's birds was used to kill. Wat? Was stolen from, was given to. Nee. Nee. Misschien moet One of die- Penny's birds was used to spy on Freya en Fitz. Nee, Poppy en Ja. Fitz. Ja. And steal evidence from them? Evidence van wat? Ja, mogelijk. Omdat ze jaloers is. Distract them, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Was used to kill? Nee. Was stolen from? Nee. Was given to? Nee. Was used to bribe? Nee. Ja, dit moet het wel zijn. And distract them, but it didn't work. Dat kan Steal ook. money? Nee. Nee. Because they were planning a murder? Nee, Weten we ik heb- niet. Evidence. Ja, die rozen. Ik denk dit. Ja. One of Penny's Hoppa. birds Ah. was used to spy on Poppy and Fitz and steal evidence from them. Kijk We hoor. know those two have been spending time together in the rooftop garden. Ja. I'm guessing you got paranoid. Wanted to know what they were up to. I'm just not the jealous type. I would never suspect Fitz of anything like that. Besides, Tabitha hardly ever leaves her cage. Tabitha. She's certainly never flown up to the rooftop garden. We hebben bewijzen. Ja, die We hebben veren. We need a clue to compare with Penny's birds. Ja. Something to prove one veren. of them has been in the rooftop garden.
4 feathers. Let's take a closer look at these. Gele vogel. Gele veer. Toch? Ja. His yellow feather was left behind by Penny's yellow bird Dus when it visited the rooftop garden. ik kun je nog even de opties van die tweede ballen? Nee. Ik wilde lezen wat er stond. Ja. Toch? Ja. Ja. This yellow feather was left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. Ja. I can't stand it! Knowing the two of them are hidden away up there in their private little garden. I couldn't risk spying on them myself, so I asked dear Tabitha to do it for me. I knew she'd be able to bring me back some evidence. Sorry, Penny, but are you not overreacting a little? You don't understand. Fitz is slipping away from me. He's so quiet with me these days. But being with Poppy seems to bring him out of his shell. I don't know what he sees in her miserable little... Jaloerse vrouwen. This really isn't your burden to bear. Oké. Nu hebben we alle suspicions. Ja. Maar Dan moet er een kikkermuziekje. wij missen nog een mondje. Een mondje. Hebben we iemand die kan zingen? Niet per se, hè? Nee. Ik stel voor dat we een checkpoint maken en dan verder gaan. Ja. Want we hebben nu de laatste suspicion gevonden. En we hebben de avondtuin ontdekt. Ja. Dus we zien jullie graag weer in het volgende deel. Joejoe. Joejoe.